Nikwara mogie Jwang ageno nudhi maber ahinya an gi luonga ni Odongo Rimba wuoda uma wuon nyiri minyuolo pile pile to gin nyiri mabeyo. Jaka no kubura to kawuono wantiere gi waluongo ni Twak State of the Nation. Tichang'ono biro ni eri ker mar Kenya President Ruto bro dhi e parliament mondo ogolana report card mar Kenya ka Kenya dhi. To kapok tichang'ono chopo to kawuono abedo joined gi expert mawuok e pinje mag lumo pogore opogore. Kora mara chich koni. Nyiswa nyingi gi tich mitimo Nairobi kaeri to kata kabedo ni bidhi ga dala. Ginyinga iluonga ni Maxwell Magawi. An wuod game Gombe. Okay. Somewhere in Siaya. Gisomba no kil Kamaloka. Okay. To bende and jakedone ratiro mar Oganda. I'm very big on the education sector. Okay. Kendo I'm also a small scale business person. Okay. Ngama tungni kone gi kocha. Okay. Dalata jadhiga lakini ok mang'eny ahinya. Ok mang'eny. Jadhi marom. Okay. To bada mara cham koni. Erokamano Odongo an iluonga ni Eric Oduor. Yeah. An wuoda Lego Kaluo. Yeah. Pap ndege. Ajani Siaya kama pap ndege yudore en mana tok dalawa. Kanya ma kibiro Siaya gi dwa pigi ndege to nyaka ipi kanyo. To wajuogi. Yeah. Mondo wan be wen wakende gonywa go mibiro go. To moloyo an jagoro maduong' mar riwruok mar jofuambo e pachoka. Kendo an japur mang'ula. E pachoka. Ipura ng'o baba? Apuro gik mang'eny. Ipuro gik mang'eny. Okay. To gik moja koya ne wacho ka bipuro. Ing'en kisedonje pur dhi gi season. Ing'iyon season mane, ken season mar opon, en opon ang' manya chiek. To mani mikete puodho. Okay. Koro kawuono ka wawuoyo State of the Nation SG, wachaka ne kodi. Kaka jagoro mar Kenya Union of Journalists, ng'iso ni what is the state of the nation wawuoyo wach mar employment gi kata mana unemployment e Kenya ka? Erokamano Odongo ging'iyo weche mag orake pacho kayo chendo gineno gore were tiko school gi ae mbalariany to kama inya ndik gi onge. To molo en ni waseneno kata kembe monego bed ni kao jogo mose e mbalariany kendo jogo mose tiegre mondo giti. To waneno ka kembe go chiwo mana notice mag golo ji e tich kendo mar duoko kwan mag jotich piny. Mano gima waneno ka ne ok en ratiro maber nikech onego bed ni ka ji owuok e skul to yudo kata giwe mbalariany gido kuonde mag gibete kendo gitiye. Kochopo ni kembe duoko kwan mag jotich piny, mano miyo waswas kabisa kaka jogo mochung' ne riwruok mag jotich e pacho ka. Ikineno gik mosebedo katimre, niji neno ka jatelo mar migawo ma oriwre ni tije miluongo ni Alfred Mutua olando ni gidwaro kawo jo Kenya moko tere pinje moko maoko mondo gidhi oti kendo ngiso jo Kenya go ni wuo gi chop kar riwruok mar KICC. To kani do ka line ne bor mano nyisi ni chandruok nitiere, ji dwaro tich to ka tije onge to pesa bende onge fuko ji. Koro yido ka ripple effect chopo nyaka piny. Ionge gi tich nyiso ni ionge gi pesa ofuko ni. Tido ka jogo man gi tije ema koro kendo tingo jogo jidute pacho kae nikech gin magin go wezo moro matin, gin magin gi siling moro ofuko gi. Koro yido ka ng'ato achiel ne familia achiel mar dhano 10 wach kamano. To yido ka ng'ato achiel motingo mzigo ni te nikech jo ochiko gi te onge tich. Lakini ka tich nitiere ma kata dhano 4 kuom gi ka nyalo bedo gi tich tiruogo gi ng'ato achiel mobedo dhano 5 tido ka ting duogo piny. Koro ka sani family do ng'ato achiel ema tingo family duto te. To kendo obedo extended uriwo nyaka osiepe samoro nyaka jirani. Koro yido ka tich biro bedo matek ka ok wang'iyo kaka wanyalo loso nafasi mag tije. To mano koro dhi ne sirkal nikech sirkal nigi thuolo mar ng'iyo kaka nafasi mag tije nyalo losi. Ginyalo ng'iyo kaka najo na japur, nyalo ng'iyo kaka sekta mar agriculture nyalo bedo maber kendo nyalo kelo tije. Sekta mar loso mwandu kaka miluongo ni manufacturing. Onego bed sekta mar manufacturing no we encourage manufacturers mondo giyew kembe magi manufacture ji. Magi manufacture mwandu mondo gilos tije ma yowuoyi nyalo tiye kata nyiri nyalo tiye. To mogik ma waseneno ka bende hinyowa en ni wayudo ka samoro mwandu mang'eny wuok oko. Ido ka mwandu wuok e pinje mag China, mwandu wuok e pinje mag India, mwandu wuok e pinje mag Afrika. Sasa samoro kidhi e supermarket kama iuse mwandu, tido ka machungwa mwachamo wuok South Africa. Mano sama igole South Africa ikele ka wan koro wan wajon wa consume instead of producing. Emomiyo sama iloso sera kata policy mag sirkal to onego bed ni lose mondo minu mwandu minyalo lose pacho ka. Olose pacho ka mondo bed consumed kata moko nyalo consume
watere pinye maoko. Koro mago ik monego bed ni sirkal wuoye mondo ne kaka wanyalo loso nafasi mag tiche mondo vijende oyud tich, nikech vijende koko oyudo tich to tulo biro muoch mbele ka. Erokamano ya SG nikech Magawi koro initiyo gi joma rowere mane mbalariany mane universities kata mana ntiere colleges gi kineno. To Kenya kagi 76%, tamalo 76, majority of them gin jo 35 and below, ineno. Koro kama intiere niri, what is your assessment of the state of the nation? Kaka ngama bende deal gi students and national higher learning institutions? Mana kaka woda lo wacho no. Sani ngima tek nikech nafasi mag teach kata thuolo mag teach mangato nyalo yudo rak moro matin kata ko ken gimo ma permanent, lakini ni gimo moro matin menyalo bedo kani timo to mi gimo moro matin. Thuolo go dhi ka gima koro gituo, to mano osebedo shida maduong' nikech gini ber kwang'iye in the broader political context. Nikech ing'eni piny ni kaka wantie gik moko ok timre atima. Nitiere kaka nitie kuma ochako godo to nitiere kuma orumo godo. Koro gima daher mondo wang'i matut, wang'iyo the broader governance posture wan godo as a country at the moment, and its glaring role on the state of unemployment ma wadil godo sana kuom ojende kakisewacho no. To kik wabed maluor pointing out the role of, international monetary institutions, kaka IMF gi World Bank, their conditionalities, kaka gisebedo kaka influence the operation of the country. Austerity measures. Yeah. For instance, the tax regime, makoro watiyo godo sani. Kaka owadwa choni kembe sani loro, either giloro, kata ging'uonyo their operations, and when they do that, then they have to cut out people. Most of these companies complain about the taxation and the fiscal environment magi operate. Koro mondo gi survive, they have to cut down. And when they cut down, then now that's what talk about the ripple effect of employment. And then away from that, the austerity measures makes it very difficult for startups to create substantive capital. Minyalo engage godo rowere. Koro idoka most of the businesses machako, small and medium enterprises, ichako, but within 1 or 2 years, you've closed shop and you're going home. Koro, even if we were to say nikoro sawa, the formal employment opportunities onge, now let encourage young people mondo create alternative avenues of engagement. The broader economic environment does not encourage that. Alafu kendo, the political class has not been helping. One enoka, there's a lot of opportunism. Ngato ngiyoma na iye. Broad-based government, bread-based government, and all this. Gina jodonga ich. Koro karmo tek monditu jatelo machunga diere kendo chungi jo piny. Masie mowang kerni. Kama you have to be bold enough and make certain, difficult decisions for the overall good of the country. Koro kana mana kanga doma chuok, sani rowere ni kumatek. Nikech kata thuolo mag tiegruok dika dok piny. Even the new university funding model. Ongao, the cost of access to education kucho. Kodoka a good number of people will even lack the opportunity to be skilled. Nikech ingeni yonge tich ming'eyo kata ka chiemo ko tich obiro timanyo jogedo to nokidu nafas mar puonjri gedo, then of course you'll be left out. Kimanyo wanahabari jofwambo gi keyo kaka un kane fizo tami mokidhi journalism school be koro baya kamano. So this thing keeps getting worse and worse. So unless wabedo piny as a people, as a country, and objectively start entertaining the idea of complete systemic overhaul in terms of the posture our economy has taken, then mana kaka owado wachoka this ginebo chopo kumoro makoro ojende koro gima de gicham kate udi onge koro chuno gicham sirikal. I like that. SG koro kaka expert mar labor, on Thursday ka President Ruto wacho ni ando unasedhi nyaka loka mamanyo tije, adhi Germany wasign an agreement, adhi in the Middle East wasign agreement. Iparo nango e wach tije moko magido ni mondo giter oko gieki. Are they decent jobs koso gin nango? Odong ng'iyo tije matero oko gin tije mag lwedo. Mago masani pod watero oko ka jo Kenya.
mondo wachop kama wanyalo tero experts kaka in journalist mondo idhi tiye piny maoko kaka journalist, chuno nyaka wan sign gimiluongo ni bilateral agreement gi pinje mopogore opogore mondo mi sama watero ji tich kuno to watero wadhi tero ng'ama dhi tiyo kaka daktari, ng'ama dhi tiyo kaka engineer, ng'ama dhi tiyo kaka japuonj, ng'ama dhi tiyo kaka nurse. Mago e tije manyalo absorb jogo duto kata riwere mawuok e mbalariany. Tije ma watero oko sani gin tije mag lwedo. Ng'ama dhi beto ne ng'ato dalane, ng'ama dhi rito nyathi, ng'ama dhi luoko udi, ng'ama dhi luoko lewni e utego. Ng'ama dhi luoko lak jodongo bende. Koro mane momiyo nyaka bed sirkal ka dwaro solve shida mag tich, especially kaka jogo moke mbalariany. Nyaka gitim bilateral agreement gi pinjegi mondo wanen to watero dakteche di maonge tich e Kenya ka. Wayudo gi nafas adi. Lakini moloyo en ni wachake dal e pacho ka. Wae tero jowa tiyo oko to gigi wanyalo timo e pacho kae. Wang'e kaka wanyalo reduce the cost of doing business. Wang'iyo kaka ji osebedo ka temo yuago wach mar stima. Ni kembe kiyawo kambi kae bill mar stima go kele ni kichule diriyo tineno kaka inyalo oro kambi mondo idhi kamoro. Licensing regime is too complex. Miyudo ka iyawo kambi moro idwa chako. Tiyudo ka jogo mabiro madwaro mondo ing'ad lesen ng'eny. Ne mabiro kae, jo county government bo biro, jo health bo biro, jo agriculture bo biro. Iyudo ka jo sirkal madwaro mondo ing'ad lesen mag-gi chopo 20-50. To mago duto dwaro pesa. Onge lesen mobo mi nono. Dwaro pesa to kawo time. Mano bende nyaka wang'i. Alafu king'iyo mano koro ndiero usuru. Sani kaka tije, sani ki jwandiko ng'ato tich, midwa miye permanent and pensionable. Idwa ng'iyo anene to ng'ani mokwongo adwa chulo osara. Kase chulo ne osara adwa chulo ne weche mag thieth. Thieth ichule sani diriyo. Nitiere manjo biro miluongo ni chief. Ma en mar sirkal, man iluongo statutory requirement manyaka ichul, idagi yie nyaka ichul. Tiyudo ka kembe bende dwaro mi private medical scheme ma bende gichulo. Kuyudo ka weche mag thieth ni kambi chulo diriyo. Kotieko nitiere pension scheme. Pension bende nitie ariyo. NSSF manjose mede. Kendo winjo ni dwa mede kochopo dwe mar achiel idhi mede. Nyaka ichul pension mar sirkal ma NSSF. Yudo ka kambi geno nigi private pension scheme ma bende nyaka gichulni. Koro yudo ka by the time ma kambi loso payslip mahi, payslip nosebedo diriyo, double amount ma ichulo sirkal. To mago ok konyo kambi. Koro yudo ka jogi wacho ni sani yot mondo itim gimiluongo ni outsourcing. Kantiere jok mok inyal dwaro mondo bed physically Kenya ka. Tiketogi e piny moro machielo, kata inyalo ketogi e piny mar Ethiopia ka, inyalo ketogi e piny mar Rwanda, inyalo ketogi e piny mar Tanzania, dogi tiyo kok idwagi physically present e Kenya ka. Koro jogi nyiso ni jogi ochamo tich monego bed ni miyo rowere ma ipacho ka. Koro chuno nyaka sirkal ng'iane to the best way mwanyalo duoko godo the cost of doing business e Kenya kae, mondo waluong kembe ni ma loso mwandu wa import ka giloso gi piny ka. Nikech ka iloso lewni moko samoro agolo lewni moko amoro ok China, kembe ginyalo kele pacho ka. Nikech king'iyo gik matimore pinje maoko, iyudo ka pinje mag Europe kocha kata America gimanyo pinje ma timo ohala yot to giloso kembe kanyo. To kembe go loso mwandu kanyo to gi export. Mago ema paro ni ko nyalo timo kaka sirkal kendo oganda nyalo tayo sirkal mondo tim kamano. Tiyudo ka koro nafas mag tich bo yudore, kata bei mar duoko mar nyiewo mwandu molosi bo dogo piny. Nikech sami ikelo mwandu ko aloka ibo chulo osuru. To kendo ng'e ni sami inyiewo ko aloka inyiewe gi dola. Samo yudo ka dola gi kiloke gi penya ma Kenya shilling, yudo ka dola ni malo kabisa. Koro sama dola no ikelo chiemo oko, kaka na jonsa moro wakelo mchele. To mchele ni ahero ka. Mchele ni mwea ka. Mchele ni Migori. And Siaya bende. Siaya Dominion kajane machon cha. Sani sani nitiere kambi moro bende mosechako loso mchele kanyo. Yudo ka mchele nitie. To yudo ka pod kidhi supermarket, yudo ka wanyiewo mchele moa India, yudo wan gi mchele moa Pakistan. Mano nyiso ni sama wachunyiewo mchele moa India, to watamo japur ma pacho kae loso mwandu. Koro nyaka wane kaka wanyalo temo wacho ni buy Kenya, promote Kenya. Mono go ben watemo ng'iyo nikech
ka wan gi mchele kae to kar nyiewo mchele miloso Ahero tok dalo kacha tana nyiewo mchele moa India mana setami kata setamo japur man kacha yudo mwandu koro wane kaka wanyalo gigi nitiere kae ok gigi onge en mana loso policies mag ng'iyo kaka wanyalo skundewa wanyawacho ni skundewa kidwaro mchele sana kaka waje mchele skunde mani area Kanyando kanyogo Ahero Girls Onjiko Rai Girls piny kacha wacho ni mchele mwadwa ni chami skunde gi nyaka uga Ahero to mago beda government policies mag intervention kendo samo nyaka government intervene wacho ni onge gimomiyo Ahero Girls nyalo dhi kawo mchele ma ok India ni limited Ahero Girls mchele ma limited Ahero Girls nyaka mana Ahero kanyo mano eka kwa promote economy man kanyo kendo sama skunde osenyiewo mchele mo kae ndo ka economy man kanyo ler kata japur man kanyo nyalo nyiewo ringe bucha onyalo nyiewo kata gazette bendo nyiewo gazette onyalo nyiewo chak tido akoro pesa no dok piny nyaka ng'at man piny kucho lakini sama koro watero pesa no oko sama koro wadhi import wanyiewo dola ma importing mchele to mano hinyowa mano achiel Yere service industry. Service industry jo Kenya joma riek. Jo sema joma wigi bith. Sana jaluo. Wiye bith kabisa. Onego bed ni service industry kae bende wang'iyo kaka wanyalo encourage kambe gi mondo gi establish kata loso simu. An ngadiera ni kwa keto factory ma loso simu Kisumu kacha. Wabo yudo yawere ma owuok e mbalariany ma wigi bith. Manyalo donje kambi kanyo. Kendo nyalo loso simu mora kata wano udwa loso Samsung wacho ni Samsung mitiyo e Kenya kodwa loso e pacho ka kata bed iPhone wacho ni iPhone mitiyo e Kenya wadwa loso e pacho ka tiloso ni kambi moro maduong' kech low nitie waloso economic zones kamoro tikete kambi kanyo koro sime mitiyo go wacho ni sime mitiyo go East Africa te iloso ka Samsung ma midwa tigo East Africa ka iloso ka tikawe ka titere Uganda ikawe ka titere Ethiopia mago ema kelo nafasi mag tich rekomana SG ntie gimoro mwacho kanyo ma iluongo ni regulation regime nikitingeni for example kidwa golo bidhaa kawuok maybe Migori by the time mondi ichop kode Siaya County igini chulo cess ma counties gote ichulo te binge manero then magawi apenjinia mondo kiko bed ni worried from the book of lamentations ahinya koro kaka in ngat ma tiyo gi jombalariany ahinya nyiso na impact mar employment or unemployment situation in university ntig momo onyo luongo ni kuinama jipodi nama koso sani jito chunga straight inde koso kuinama tanango tinde ogawe comrade dosango wachango mbalariany kono the impact could be pretty obvious ngamodenyo en ngama chandore tukendinge ni seche ma chandro nitie kata chando nitie naturally human beings get very creative oftentimes in not very decent ways koro I don't know one of the very immediate impacts the unemployment among the youth, especially people have just cleared campus or at the verge of clearing campus. There's a lot of spiraling of social evil. I mean social ills. Crime rates have spiked up amongst young people. Oftentimes away from the conventional. It's not common nowadays. Some youth are doing and all that, but there's a lot of cyber crime that is on the rise. Actually, these are people who have the skills to kumagi yude nafasi moro mangato nyacho ni bwana inkoro betka iboga bedo kit collect na data ni timo kama kande na chuli yudo ka koro onge kendo ka there's a lot of this cyber crime weje magwash benenitie there's a lot of prostitution. People are not trying to survive nikech koro rieko sedong matin but then also ntijo kumoko bende ma ingeni dhano bende chwere mopogoro jomoko cannot go to that extent koro do ka jomoko koro gin gibeta in a state of helplessness koro weche moko ka depression koro chako beti iwinjo ka ngato sino idho gorofa to witre piny kata ngato tinde do lora dot lora ot is just there koro at the end of the day you do ka the lack of meaningful engagement of young people is driving them to a state of non-usefulness. Despair, yeah, despair. In case ingene ngatoka ine na kanyo kata paro moro menyache ni kata kuro katekto wawa ka ukwera dhida la pura inya puro kata chamba maokanga dhia usechiro. Ingeni mentally you get very clogged at a point when you feel there are very little opportunities for me, like I have very few fighting chances. Yeah. So
the more you put these young people in a state of deprivation, the more hope you rob them, and the more, the lesser their belief in the ability to, try something that they can help themselves and impact the lives of others. Koro kwangiyo going forward in the not so distant future, we may end up having a very, quote unquote zombified generation of young people. Jokma, instead of living, they're just existing. If I've woken up to kato, then it means, I'm living. Yeah. Kora adaka, arito my end. So it's a state of despair and a state of inaction. Okay. Mako kongi malongo, to put that moment and know, and it will have a very huge impact. Okay. I'm glad we spent a bit more time on wakito belong context mar the state of the nation. Koro wado the watch mar health nearly, the government did make a policy mar moving people from the National Health Insurance Fund to get away into Social Health Insurance Fund molongo ni SHIF magi fongo molongo ni Social Health Authority. To wasiwinjo ka ji mang'eny complain, jo KPMDU osebedo complain, civil society osebedo complain. Lakini serikali tawacho nango ni the enemies of Kenya will be put to shame. The president wacho SG. What is your understanding mar state of the nation, mar health of the nation? Ingeni odongo nitiere gigo ma kidhi dwaro kony to idhi kendi ni wuon tiwinjo ka yudo kony kata kiwinjo kony. Kiwinjo ka ji ywak ni SHIF ok ti, nyiso nitiere adiera moro iye. Nyalo bedo ni nitiere ok en ma kaka ji kete, lakini adiera moro nyaka bede iye. Nikech ka ituo tidhi hospital to kothiedhi. Idhi hospital to ng'isi ni SHIF system olwar pod ok ti. Obviously ibo complain. Yeah. To kidhi hospital tiyudo ka system tiyo kendo piny chopo to piny ini odongo, iwinjo nang'o to idwa nang'o to piyo to se ing'isi kama daktari nitie to se pimi to se ing'isi gima chal rach kodi to se mi yath tiwuok. Ng'ama nya ywak onge. Koro kiwinjo ka ji ywak nyiso nitiere gima ji ok yud kaka ne giparo. Mar ariyo, ing'e ni ji wuok e system mane tiyo. Koro wadonjo system manyien. System mar NHIF ne jochopo kama ka ni idhi kode gi kadi to ni iyudo kaka inyalo yudo thieth kendo ji ne pake. Koro ji wuok e system mane tiyo to ji odonjo e system ma ka chakore. Koro imineno ka difference nitie. Nikech ji nong'iyo ni ka in gi kaka awinjo ka jomoko wacho ni jogo man gi tuoche moko machando ji gi. Kane idhi hospital to ni gini piyo to idonjo titiyo ithiedhi tiwuok. To sani yudo ka inyisi ni rit monde dak achiel riti sama ngimo chopo riti saa 3 riti saa 4 tihinyori tuo. Koro mane mwane naparo ni kama makosa notimore ne digi timo transition moro ma NHIF tiyo nyaka SHIF system gisetemo ba koro osemako line koro tiyo. Ng'ene gi simo line mar NHIF to line mar SHIF pok ne gichwinyo. Koro by the time ne gi turn on system mar SHIF to idoga en gi challenges. Ma is obvious ka ikelo system manyien. To koro aparo ni government should not live in denial. Aparo ni gimone go bed government winyo ka ji ywak to gwacho na winjo ywak to unono to fix. Kech living in denial to ji winjo matek mane ma wango iji. Kendo ga ji wacho ni aparo ni government ochaji. Jogi ochawa. Ok winjo wachwa. Wawinjo matek wadhi e hospital to kwanya yudo thieth to government winjo wacho ni gini tiyo. Koro aparo ni communication system mar government ma samoro lwar ga piny. Samoro ki accept ni there is a failure, there's nothing wrong with that. Nyala accept ni yes, ne watemo system mar SHIF ni, to watemo switch on to wanno gani tiere gik mokari adek mopoko donjo. Watemo fix. Tineno kaka jogo duto, then you come up with a makeshift system ma kata ken temporary. Ni ka SHIF ok ti to ng'ata modhi e hospital kik wuog moko yudo thieth. Aparo ni mane system monego beno nyo from government. The statement ni kata dibed ni SHIF o collapse kama ni donje no. To ng'ata kik wuog e hospital moko yudo thieth. Kapod wa fix system. Aparo mane anyalo paro diere moro mane wan gi ka ichako free secondary education. Ka Saitoti mane jatelo mar migao. Ubende ne en gi system moko ariya mane chendo. To Saitoti nowacho ni kata dine bed ni system no ok ti
to onge nyathi midhi riembe skul. Nyathino nyaka dong' e skul kanyo, osom ka pod watemo fix system mondo wane kaka sirkal bro chulo ne school fees maneno go ben sirkal chulo e secondary school. Koro aparo ni magi gik monego bed ni kuom sirkal molo sirkal denying ni shift tiyo to shift ok ti, jogo ji dhi hospital to ji yudo ka gigo ok timore. Koro aparo ni gima timore ka en matter of communication. Nyalo bedo ni kaka president wacho ni he means well. Nyalo aparo ni kaka jatelo ka iketo system in place, you must ensure an system no tiyo. Koro no paro ong'eyo ni system oboti, it may not work now, but he knows that the system is going to work in future. But even as he works for the system to work in future, onego ne kaka sani for now ngata matuo modonjo hospital kik wuog hospital koko yudo thieth. Mano ka ochopo koro giko sama gini tiyo to nyalo nyiso jopiny ni ne na nyiso ni gini bo tiyo dongo kanti, lakini kochopo sa mwisho sama kwajo ni gini tiyo to ji osetho in the process. Taparo mano bende pod bro miye nying marach nikech ka an natero ng'ato e hospital to ko yudo thieth bang'ano otho, lakini tibo nyisa ni gini tiyo, ok apar ni I'll believe in you, ok believe gimi wacho. Koro aparo ni for now sirkal nyaka ne gigo manyalo konyo jopiny, nikech joma hinya sana gin jopiny mapiny. Anyisi ni nitiere kategori ariyo mag insurance. Nitie jogo matiyo gi private insurance scheme, gin githiedho gi. Jogo maonge private insurance scheme magi mahinyore nikech gin gima ging'eyo mane ging'eyo NHIF masani koro onge. Makoro sani gimonego bed ging'eyo mana SHIF. Kaka idhi to gido ni SHIF ok ti. To ng'ato kaka odongo kata in gi an to ibo dhi to private insurance scheme in gocha ithiedhi tiwuok. Koro imani mineno ka yuak nitie. Okay. Yeah. Okay. Erokamano ahinya. Koro Magawi sama ne SG wuoyo to certain thoughts to be remind mara. The health committee no raise issues gi SHIF. Magiwacho nang'o ni gini bedo rushed. Ne gitimo test last year, gitimo test and multiple counties ne gino failure. Ineno. Mara ariyo ne National Health Insurance Fund nedoro about 800 million shillings mondo gi improve the system margi, but pesa no duogo improve modonjo kia in about 100 billion shillings or 10 billion shillings mano bedo improve mondo gocho nango mondo ginyago do social health insurance fund system. Ineno KTMDU wuoyo, the Kenya Conference of Catholic Bishops wacho ni SHIF ok tito ginto gi run nyaka health centers. Ineno apenjinia, can you make us understand gimomiyo despite the loud cries mag jopiny yudo ni samoro sirikal ok winj wach, koso sirikal amua ni gima gitimo ni ber, wabro chamo lemo gi mbele kaka wuono mebe ka wuono jok ne ber mar gima sirikal timo? Gima timore wan kaka socialisti, wan believe ni health is a public good. Ng'ato ok onego hinyre kata tho gi tuo nikech nitie be moko nya chope. Wawe mondo tho wuoge tuo moro amora nikech lakteche osetemo to rieko rum. You know, it's out of sheer lack of options. Koro health ok onego bed ni en gima bedo commercialized. Tada ni wamigi in a bit of historical context. For some of us mane we grow up in the 90s and 80s. Dong nitie ga je dakteche moko mane ne giwuothe gweng' gi ndiga. You know, they were doctors, professional doctors. You know, ko wuotho gi 80s no pod yonge, let's go on. But I'm talking about 90s, 90s. Okay. Nitie na yenye ba you go on. Yeah. Well, I have quite some memory. Okay. You know, ka giwuotho, some of us who grew up in the villages, ngato ka tuo, you know, the doctor will call. They were used to be every doctor the locality. To engi, you know, the medical kits and everything. If your cousin is sick, your brother is sick, he will luong daktari. You know, they were very popular. Yeah. If your mom is sick, luong daktari, the same doctor. And, you know, they used not to demand for much, maybe just a bit of logistical support. And they were directly under the Ministry of Health. You know. Yeah. So at that point, being sick was not much of a big deal. Somehow you'll get assistance. Midoka daktari achiel onge sienda jodala uten kechuso chuo quinine kila mtu. You know. So he's there. Yeah. He's always there. So but then gradually we move to a point where, you know, you get treated as you pay. You know. Koro gimo kaka NHF koro donjo. To gigi ber kwa ngiyo, I still go back to, you know, the global fiscal context. Neoliberal. Anytime, you know, the neoliberal institutions, World Bank, IMF, or any third world countries, the first two casualties, the education sector
and the health sector. So no you pesa marom kama, but then you have to structurally adjust your health this way. Koro shift ni okengi moro mane Ruto's government chunga to wacho now let's move. There've been a lot of cards pulled behind the scenes that you have to structurally adjust your health. Health should not be this affordable and you're giving this amount of money. At the end of the day, you have to create an environment where you're going to pay back this money to us. Koro ginge maler ni we are going to have a lot of systemic challenges adjusting from NHIF to shift. And no politician will want to be in such a place where, there's a lot of public backlash. But then he has to do it anyway. Nikech is in between a rock and a hard place. Oseka opes jogi. He has to adjust the health sector. He has to adjust the education sector. Koro, sechema president wachoni atini the enemies of this country will be put to shame. Yeah. He's definitely going to put himself to shame. He's the enemy. He's the primary enemy. Koro manaka katieko, nchie ndedrogole di mangeny matimore. Yeah. In the different governance sectors, in our different governance sectors as a country. It's not a problem of lack of money, oftentimes. Sometimes it's a problem of, intentionality. Nikech okni pesa onge, Ji kaka Oscar Sudi, they are parading cars everywhere. And, basically spending money and earning money they don't deserve. If you just arrest one corruption scandal waiting to happen, me save pesano. And you professionally inject it in the health sector in a very well-meaning way, you'll probably correct the shift mess, overnight. If the president develops some spine, yeah, and makes it known to the World Bank or IMF for some of all these monetary institutions that of all things you're going to touch, health is not going to be one of them. Education is not going to be one of them. We are going to do this, and this, so that we continue making healthcare more and more affordable. Nobody should be scared of of getting sick. Nikech kuibedo matuo, then you are not going to afford it, and then you'll probably die. Nikech yonge pesa, not because the disease that you're having, or something that can easily kill someone. Let me give you guys a bit of feedback. Mane experts wacho about NHIF gi social health insurance fund. Mo wacho niya, too many Kenyans are dying from illnesses that we can treat. Mano hospitals wacho kama noero. My condition can't wait for this kind of bureaucracy. For example, wanano DJ Kroba is a celebrity Kenya kairi majao desubedo kati timo dialysis, and because of that transition he give a very a very incredible story. Then one of the doctors I think it's called Dr. Molo, said this is about the money and not the service. The government is more concerned about getting the percentage salary noero, but not commensurate to the services of the services that these things will happen. But SG, how do we help young people to understand where Kenya finds itself? Do you think maybe you misunderstand President Ruto? Anyisini Kenya Conference of Catholic Bishops issued a statement. The government responded with over 15 statements. The Anglican Church responds to support KCCB. Bishop Anyolo institutes the Soweto Church to refund pesa munyo gigolo chande nano. NCCK issues enough is enough statement. Then Presbyterian Church also issues a statement supporting KCCB, Kenya Conference of Catholic Bishops. Up engineer, could it be maybe politics or donjo a conversation wa lose the main issues lal kanyoero kasokoro we now muddy the waters and now it looks like the church has become partisan? Odongo kingiyo kanisa. Yeah. Kopogore gi sirkal jogo manigi osiptende kata kuonde thieth moloyo ng'ata e pacho ken kanisa. Yeah. Sana kingiyo kanisa mara Catholic. Gin gi medical facilities across the country. I'm sure ni other churches bende nigi medical facilities across the country, but Catholic nigi mang'eny moloyo gi duto te. Mara riyo koro ginya wuoyo ka gikia gimatimore. Nikech institutions gi rely on pesa michulo gi ne gi rely from pesa michulo gi from NHIF to nyiyo yedhe to gi thiedho ji. Koro you can imagine kama koro ji osebiro hospital to onge yedhe, onge pesa minyalo nyiego yedhe mondo thiedho go ji. Jogo sobiro kanyo to go ni thiedho go. Then some you doga sometimes gi hudumia jogi on a reduced or a subsidized rates. Mara riyo, health is a devolved function. Monego bedni
wawinjo mang'eny moloyo kuom governors kata county governments. So county governments ema nosekuongo ywak ni gini onge, gini ok ti. Mar adek, ni winjo iluongo nyinga KMPDU to gi kata Nurses Union. Kata gi wan kaka jogo mochung' jotich, nwase ywak. Ka gini ne biro, kendo nwachiwo very good proposal. Ni ka sirkal oneno ka NHIF ok ti, the best way ne en the national service ma itiyo godo piny mar US, National Health Service mitiyo go e piny mar UK. Kama make sure ni yiedhi gi dakteche ni hospital. Ka on gi dispenser moro tok dalu kacha. Tok dispensary no nigi yath to nigi daktari. Mang'ama tuo wuok kanyo to dhie dispensary no tichiedhe to yudo yath dog dala. Ng'ano madwaro maybe additional maybe care. Kore ko nyalo medo ko dhi maybe private facility. Lakini gimitimo en ni hospital mani tok dalu kanyo no en gi daktari to en gi nurse to en gi yien. Mane kaka National Health Service tiyo kuchocha. Nwatimo proposal kamano. To mana kaka iwacho ni experts wacho ni sirkal was more into getting the money than making sure ni this thing is working. Koro kama no kinyal timore to opodo kwa bi neno ka wabobedo gi kwe e wach mar SHIF. Nikech SHIF, the way it is designed, they have commercialized provision of health services. Nikech sani koro ging'iyo pesa mawuok kuom jotich. To nowacho ni ka sirkal dwa kawo pesa ni kuom payslips mag jotich, pesa ni okawe to dhi okete public health facilities. Pesa ni kosechoke, ko jo KRA osechoke, to pesa ni obe disbursed to the county governments, to county governments oket pesa ni e health facilities. Mondo ng'ata madwaro thieth, kik bed ni dwaro thieth samoro idak Kibira to idwa Keli Kenyatta to there is the nearest health facility kanyo. Ichopo kanyo to yud thieth. Koro kiyudo ka idwa medo moko kata ni idwaro world class service, kodi kimedo pesa tidhi e hospital moro ma idwaro. Lakini onego bed the basic bedo provided in all the public health facilities ni chako kanyo. To sirkal nodagi winjo. Sirkal nowacho ni wan gima gidwaro nego National Health Insurance Fund, do gichako Social Insurance Fund magisana gin kodoni. Koro kanyo emokelo koko sani, nikech adiera mandiere mana giwacho ni dwa dhi hospital to nisige bedo kidhi kuom these regular checkups. Yudo ka sani nyisi ni system opotho. Tidwaro service no sano. Okay, service midwaro the following day. Tido ka service midwaro sana no kinya yudo. Tido ka koro the situation deteriorates. From there you have to go back home. Because again, some of these services, they are very expensive. You cannot pay them from your pocket. You rely on these insurance schemes. Insurance schemes the government has invested enough in that facility. Makidonjo, tidi yudo gimani dwaro ti uwo. Kakori dwaro extra, ikakori jalo medo pesa ni, tidi hospital me dwaro. Irokamana nya SG. Magawi, ntiere allegations mabende the Catholic bishops wacho ni the political manifestation mag insecurity in Kenya and abductions neno. Giwacho ntiere illegal abductions. In fact, the Parliamentary Select Committee mar Security luongo nyaka the IG Mr. Kanja mopenje ni to jogi to ni kanye neno. To ng'ato kaka HR ma Wells Fargo inyalo neg kagweno market body ne in Kakamega County. Then ing'e ber ni apparently kapado mar 12 women bro the barabara kendo magi bro timo protest mar anti-femicide movement nieri. Koro kwa ng'ia issues gite, what is the state of security or insecurity in Kenya according to in kaka ng'abende tetea haki mag jopiny? Mana kaki wache no. Gikora aparo ni the spike in insecurity has to be attached with the Gen Z movement. It started as an attempt to, suppress the voices maga, rowere, manu kakwedo, misgovernance, gitelo marach, mosebedo mara Kenya Kwanza. Kendo weche mag abductions, chako wuok motegno. After those particular, spate of protests. Kendo a good number of protesters nobedo kiyudo ka moko negi, moko bende Nyasaye okonyegi gibedo abducted but gibedo tortured alafu wegi ngima gi owe. Very significant was the quarry
the Kware scandal. Ji mang'eny sana. Mago jok minyacho no negi private individuals. You know, private crimes are not that extent. I mean, that they're not that generous. Yeah. It takes the hand of a very powerful machinery to do mass murders. Koro, of course, the prime suspect will be the state. And King knew even the quality of investigation and how the whole matter around that has been handled. It's very problematic. Nenoka, there is very little objectivity. Kikmoko be lost on the sides. And then Tiere watch Morobe Nyati telcos, the biggest suspect in the room. Osebedo accused, you know, Gisebedo kaitio code to trace victims, I mean, through their phone contacts. Kendo itio code gi makujogi. Get abducted, either getting killed or tortured or something like that. Korapani, that is also a conversation line that needs to be dug deeper. It's very concerning. Ka poni kembe mokoma the public or trust with service provision. You know, they have committed their vulnerability to them. Can breach such levels of client service provider confidentiality. But of course, we're not also running away from the fact in TM Moko Bendema have been private incidences. Jomoko gwana kigin to, ngato tamre ngono ne wadgi, and it has become an issue, ngato nego wadgi and goes and dump the body somewhere. Moko bende can also be, that they're not individual, but then they're not government, they could be corporate differences. But look at all these things, but of course they get lost into the broader, context of state engineered abductions and killings. Koro, the parliament and other representative institutions need to tighten their bolts on this. Okapa ken watch mono go betni wacha to which will go nkech ngima dhano kendo rem dhano en gima pek. To nego bed ka en gima ikaw gi pek ma modwarore. Okonego bedni en gimoro amora ma ji obed abducted and walose bang juma achiel juma ariyo, then you move on. There's just the level of finality with which death pronounces itself on somebody's fate, and gima very serious to onego bedni en gima bedo at the center of our conversation for the longest time, until such a time there is proper closure in terms of what happened to these people, how did they die, who was responsible, what team and somebody has to be jailed at the end of the day, somebody has to be held accountable. SG adani monde miwa briefly too before we kapo kwa tieko. What do you think ni an impact mar thoka kamara yekone in a region ma high profile murders satimure lakini okibedo resolve anoka police nyo the motimango mocho no sinego jerio ma wa alleged to have been involved in the murder of Ayeko. I'm just wondering, SG, how do you feel ningato kaka Ayeko manigi a private gun holder, nigi mtokama serious, nigi pesa to lead such a big organization, ninyalo tho mana kamacha. What does it do to the psyche of the people of the nation? Odongo ndegi mogario ka nitiere gimwala ngon general insecurity ma jonjore attack dhano kata ji kamora mora magintiere pacho kai. Nitiere then marario en jog ma abduction kata jogo mimako kendo isando inego gi piny owacho. Koro awuoye mokwongo no ma iwinjo ka ji ywak Kisumo ken mana kata kiwacho to mar Ayeko kendo kendo osiepna kendo kata chieng' mani onegi ne wan kode gotiene liel weyo wakodhi oto jonjore goro mokode. Koro nitiere insecurity ma sirkal wachre ni ninde tich. Jogo manie area kuonde ma gigitimre ninde ma jonjore chandeji gininde tich kendo gitima ber. Nikech nyora neno ka television moro pacho kae kotimo sigana moro e piny mar Kisumu. Kama rowere omketo ji ma ji ok nindi, ji ok nya timo ohala, ji ok nya wuotho. To kamago timore ga mana ka sirkal onindo. Ka DCI maniera ne onindo, OCPD onindo tich, OCS onindo tich nikech ka onego bed ni jogi timo normal patrol mitimo kendo gitimo nonro nikech pich onego bed ni piny nigi ithe kamora mora. Adwa mi example kidhi e piny moro mar Tanzania ka. Kama nitiere gimiluongo ni nyumba 10. Ka biro limi badonje odi koro wach ni ja Tanzania biro limi odongo ana wuok kai Kenya. To nyaka idhi go report to the nearest chief or nearest government office manitiere ni
nitiere wendo na moro mobiro ka miluongo ni Riko Duor, oja Kenya, oja Fuambo, to biro lima nikech wadwa kode maka kuom ndalo moko 2-3 ka to kasetieko to dhi. Koro ing'eyo ni ka tim moro mar njoro timre e gweng', to mokwongo ing'eyo ni to joma welo gin jomage. To kipo mo kifulo ni an gi wendo moro biro lima ka, to the following day jogweng' man kanyo mabodhi fuli ka police, ka chief, to the nearest administrator, wendo moro odongo pando ka, to en ng'ama kian chal nade to ibiro omi. Waparo ni magi monego bed ni watimo kamoro amora mwadake. Nyaka ing'e to ng'ama odak e tok dalani ka en ng'a. Nyaka ing'e ni joma ni i tok odi ka gin jomage, mondo mi ikony police bende gi information. Koro nitiere levels of responsibility. Nitiere level mar responsibility kaka japiny, to nitiere responsibility mar piny owacho. Kwa wuoyi wach mar yo ma wacho ni nitiere njore mitimo gi jo sirikal kata piny owacho. En waseneno nyaka kaka nochakre gi diere mag Gen Z. Ojende oselal diera, ji osewito nyithigi, to ng'ama nyisi ni nyathini nolal onge. To nitie jogo bende manoyudo nyithigi to negi. Imomiyo ka ji wacho ni wan jodolo wacho ni osebed ka inego ji pacho ka gi sirikal, to gidwaro mondo timno ochop e giko. Nikech ka sani oyudre ni inyalo pingo gima sirikal wacho, kendo oyudre ayuda ni pachi opogore gi gima pach piny owacho, then you become a target. So those are some of the things maparo ni as a nation we must start thinking and discussing them on a very serious note. Nikech bochopo kama awinjo ka ng'ato wacho kawuono ni bochopo kama oganda bokawo chike lwetgi, and will now be having anarchy and a state of lawlessness, and it will be very painful for anybody in this country. Okay. Ero kama naparo ne nyikwara mogi wasebedo kwa gosi gana maber ahinya, to kendo mora ahinya, lakini ok dwa tiek wach ni ka ok wacho ngel moro achiel Magawi. To nitie moro kama wacho ni dhera riemba inyiedho to ing'iyo rangach. Ung'e mano hero ni ung'e wach mar dhera riemba mi ing'iyo. Koro aparo ni maybe wachak kodi Magawi. Ngero no minang'o in kia kaki understand nango. In the broader context, kitiyo gi gimoro amora moko mari, to itiyo kode moko kwa wuon gorusa. Nyaka iti kode kitang', tiyo kode very apprehensively. Gino en ngero mani itemo puonjogo ji ni kidwaro gimoro to nyaka iti matek to bed mari. Kik ibed ni idwa bedo gimoro maber, ng'eni chak en gima ber, to en mar ng'ato momiyo inyalo kawe. Koro onego bed ni kidwaro gimoro maber nyaka iti matek to nyaka ikawe obed mari. Nikech ka ok en mari to wuon go nyaka kawe sa asaya. Kata ni wachoga ni anyalo holi law kata sati kidhi nyombo, to samoro anyalo kuodo wiye ni chiemo maber kado kik tone sadino. Mano ok en satini. Koro mago ngeche mani goyo ni temie matek mondo en gi ngeche mani goyo kijiwo go mondo joti matek, mondo ibede gi giri ma itiyo ga gihero. Makata kene dhiang' inyalo nyiedhe kendo iumo wang'i kendo iduogi inyiedho, lakini ko ken mari inyalo nyiedhe to kendo thuno mar ariyo cha wuon go sechopo na wod mama omiya kora dog kode. Koro en gima ni miyo mondo ojiw chunji oti matek. Ero kamano nyanyi kwaro mogi chon nentiere gima milongo ni dhok ni ga maybe ka dala en kano to maybe wan gi yoro moro to nago kawo dhok watero kamoro. Koro ariembo dhok kamoro mondo dhok kama maybe yiro ni nentiere lum, maybe nentiere pi. Koro yiro ni koro kaso ki riembo dhiang' odhi kamoro. Emiyudo ni koro ng'ato nyalo nyiedho ni go, lakini onyiedho kong'iyo rangach. Rangach en gate. Gen Z mok ng'eyo rangach en gate. Ineno mi samoro jogi ko understand wach nieri. Anyway, I think ni conversation osebedo maber ahinya. Let us know your feedback. Ilongo ni Twak State of the Nation. Mane hashtag nyiso ni who do you want us to host next? Conversation medo ni mondo wabedi godo kaeri, and you like our content. Subscribe to our YouTube channel, follow our TikTok page. Nyiso na watiyo gi dholuo gi English ni intentionally. Okay, ni wakia dholuo mapiwa, wange dholuo maler. Lakini wange ni majority of our audience do not mind. Maybe moko okata mana understand dholuo malera ya nyano hero. So our idea is to reach as many as possible. I'm your host, Danish Odongo, Woodkano, Ma Tek to Tar. To bundi eleny. Magawi, final word. Mana koro kwatiyo kumana Woodkano wacho no. Ye makoro nyaka wange kaka jo Kenya kendo sana rowere ne wanie lweny kendo go keti to oko
kendo onego bed ni koro sani wabedo kanyachiel nikech kuma wachope ni en chal ka gima koro jo Kenya gin kigin, sirikal bende ni kocha, koro nyaka wabed very united and speak in one voice. Okay, SG? En mana ng'iso rowere ni tich tek. You need also to participate in the conversations, in also decision making, and also proposing ideas. Kikibedi wajo ni one tribeless, you are leaderless, to okichiu kaka idwa participate. Yeah. You must participate e gigi madhi mbele eka wanyalo loko telo. Ko kwalo participate to telo en na macha mwasebedo go kuom higni mang'eny. Okay. Erokamano ahinya, until next time, ma en Twak, weche chwakore.